Hello pasangala, vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி by the end of the session you have Vati's top question that will be asked from today's session. So இன்னைக்கு நான் எடுக்க போற டாபிக்ல இருந்து 5 முக்கியமான கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளான questions கேட்கப்படும். Test yourself immediately, get your concepts cleared. Come on, let's get into the session. இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள பார்க்க போறது microbes in human welfare. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர், உங்க டெய்லி லைஃப்க்கு ரொம்ப ரிலேட் பண்ணக்கூடிய சாப்டர், that is microbes in human welfare. And ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர், நிறைய questions கேட்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர். Okay, and I'm going to complete this entire chapter in one shot. Part 1, part 2 எல்லாம் கிடையாது, ஒரே ஷார்ட்ல இந்த சாப்டரை முடிச்சிட்டு I'll also tell you then and there I'll tell you what all could be asked in your exam. வாங்க செஷன் குள்ள போலாம். So before I get into the session, microbes, what are these microorganisms? The organisms which are not visible to our naked eyes are called as microorganisms. So we use a microscope to visualize the microorganism. Yes or no pasangla? So அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So what we actually understand here is how are microbes useful to us? எப்படி எல்லாம் நமக்கு microbes யூஸ் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். So when I talk about microbes pasangla, it is about bacteria, it is about virus, it is about fungi, it is about protozoa. Okay, so bacteria andradhu matrum unga microorganisms kediyadu. Okay, there are certain eukaryotes. Okay, we have some eukaryotes which can also act as a microorganism. Okay, so they are present everywhere and anywhere in extreme climatic condition, inside my body right now, on my hands, in this pen, everywhere you can see microorganisms. Okay, you have viruses, bacteria, protozoa, fungi, virions, prions. They are all some very important microorganisms. See, 60 to 70% of the microorganisms are harmful. Okay, they are very harmful to human beings. You saw the COVID-19 virus which put the entire world upside down. They are harmful, but we cannot deny there are many microbes which are useful to us. Okay, adha patti da nama innik session la paaka porom. Okay, what are all the products that we are obtaining from this microorganism? How is this microbes benefiting the welfare of human being is what we are going to study in today's class. So you can see this is your COVID-19 virus which put the entire world upside down. It's an RNA virus. Okay, then you have your bacteriophage. So bacteriophage virus na enna pasangala, it is going to infect your bacteria. Bacteria ve infect pannakoodiya oru virus da bacteriophage. Then you can see yeast. Yeast is a fungi pasangla, it is a eukaryote. Okay, then you also have the salmonella bacteria. Salmonella bacteria enna disease cause panno? Typhoid. I think all of you remember that. Yes, then you have the lactobacilli. Okay, what is the function of lactobacilli? It's present in my milk and curd. Okay, it is very important for the conversion of lactose into lactic acid. Okay, then I have the bacteria in the compost which is responsible for enriching the organic matter. So inga pathinga your COVID-19 and salmonella are harmful microbes. Okay, whereas your yeast, lactobacilli and bacteria present in compost are useful to human welfare. So now overall அப்படி சொல்ல முடியாது. எதுக்கு microbiology படிக்கிறாங்க? ஏன்னா microbiology is very important to understand both the useful and beneficial bacteria. Where can you see? You can see everywhere pasangla. They are cosmopolitan nature. Cosmopolitan na என்ன தெரியுமா? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. Thermal ventsல இருக்கு. Thermophilic bacteria நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா. They are present in hot water springs, deep in soil குள்ள இருக்கு. Even where human beings cannot reach, your bacteria and microbes are present. Okay, acidic environmentல இருக்கும். In our body, on our body, in water, everywhere you can actually see your microorganisms pasangla. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So this is a picture that's given in your textbook. So this is different types of bacteria. So bacteria வந்து நிறைய விதமா நம்ம வந்து classify பண்ணலாம். Okay, you have rod shaped bacteria. நம்ம rod shaped bacteria என்னன்னு சொல்றோம்? Bacillus ன்னு சொல்றோம். Okay, this is spherical. Okay, then you have circular, அது வந்து 𝐾𝐤𝐬𝐿 ன்னு சொல்றோம். Okay, so you have the rod shaped bacteria with flagella. Okay, this is 1500 times magnified பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து இப்படி ஒரு image கிடைக்கும்.
Coming to this picture, so this is a virus, this is a bacteriophage, okay? So bacteriophage in another, it is going to infect your bacteria, okay? It's a bacteriophage. Then B is adenovirus. This is what? Adenovirus. This is important question, okay? So adenovirus inradhu nama human beings la respiratory infections cause panno, very very important, okay? This virus causes what? Respiratory infection, lung related infection, okay? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்கலாம். இந்த பிக்சர் கொடுத்துட்டு இந்த பிக்சர் இஸ் கோயிங் டு காஸ் வாட்னு கேட்கலாம், ஓகே? நெக்ஸ்ட் யூ ஹவ் adeno, this is your TMV, tobacco mosaic virus, okay? This is going to cause disease in tobacco plants pasangla. So viruses can cause, be it virus or bacteria, they can cause disease in both plants as well as animals, okay? So reading every picture of your NCERT is very very important. So ellarku idu purinjirukonu nenikren. Inga paarenga, 1 lakh to 1,50,000 times magnify பண்ணாதான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும். 1 lakh to 1,50,000 times. Then see, imagine how tiny your virus could be பசங்களா. அதுதான் whole point நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறது. Yes. Now, good microbes. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ், sewage treatment, biogas, biofertilizer and biocontrol agent. இந்த 5 டாபிக்கை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் டீகோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கேன் வி ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் திங், ஹவுஸ் ஹோல்ட். ஸோ யாரெல்லாம் கிச்சனுக்கு அப்பப்போ போயிட்டு வரீங்களோ உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? ஸோ தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் your kitchen, right? The very first one is lactobacillus bacteria. அது வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? லேப்ன்றோம், okay? Or we also call it as lactic acid bacteria. So இதோட function என்னன்னா, it converts milk into curd, okay? Milk into curd na என்ன? In your milk you have a sugar called lactose, correcta? மில்க்ல வந்து லாக்டோஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் LAB, lactic acid bacteria or lactobacillus, is going to convert lactose into lactic acid. It is a kind of fermentation, okay? So that is going to make, or that is going to convert my milk into curd. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே? இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் த விட்டமின் B12, ஓகே? அதனால தான் கர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபார் யுவர் ஹெல்த், okay? So this is very important pasangla. So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? fermentation ன்னு சொல்லுவோம். What is fermentation? Conversion of sugar into acid or alcohol. Here it is getting converted into acid, okay? So all of you go back, உங்க அம்மா எப்படி curd set பண்ணுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? So she will take a little bit of curd and she will mix with hot cooled, like boil பண்ணி cool பண்ண milk எடுத்துப்பாங்க. So அந்த curd வந்து இதுல mix பண்ணி நல்லா mix பண்ணிட்டு she will set it overnight. So next day என்ன ஆகும்? There will be a very thick curd. The milk would have got converted into curd. That is what we call it as curdling. அந்த process என்னன்னு சொல்றோம்? curdling of milk, ஓகே? ஸோ நம்ம மில்கோட நம்மளோட கர்டில் வந்து அதிகமான விட்டமின் B12 இருக்கும். அண்ட் திஸ் லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் மை ஸ்டொமக். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். The very first use in kitchen is your lactobacillus bacteria at household, okay? Yes. The next one, I think all of you are aware of idli and dosa. Correct? Idli dosa பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? You have your rice and you have your dal, right? And then they take in certain proportion, they soak it, okay? அதுக்கப்புறம் grind பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதை வந்து நீங்கள் நிறையா பேர் அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, they mix your dal and your rice batter along with their hands, okay? ஏன்னா in our hand there will be certain microbes, okay, that will enhance the fermentation, okay? That is very very important. Overnight பார்த்தீங்கன்னா, நைட் வந்து இவ்வளோதான் இருக்கும். overnight next day பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கும், okay? Why is that batter raised up? Because of carbon dioxide production. அந்த பாக்டீரியாவோட அதுக்கு பாக்டீரியாவுக்கு நல்ல மீடியம் கிடச்சிருச்சு, நல்ல சாப்பாடு கிடச்சிருச்சு. So the bacteria will start multiplying, okay? And it is going to undergo a respiration and it is going to produce carbon dioxide.
okay, so that is how you prepare. See, idli dosa maavu vandu odane arachi suda mudiyadu, correct? It has to get fermented, right? That fermentation is very very important, okay? adha na solla try pannit iruken. Then in bread production we use yeast. Idu romba important ana question. What is the microbe used in bread production? adha vandu nama Saccharomyces cerevisiae endrom. We also call it as baker's yeast, okay? enna solrom pasangala, baker's yeast nu solrom. So what is this Saccharomyces cerevisiae doing? See, enna பண்ணுவோம், yeast granule மாதிரி கிடைக்கும், அதை தண்ணியில் போட்டு yeast வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம பிரெட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க மைதா, சுகர், அந்த டோவில் வந்து இந்த ஈஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும், கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு you would have seen the dough would have risen. அந்த டோ அப்படியே டபுள் சைஸ் ஆகலாம். Why? Because your yeast is actually trying to multiply very well. It is releasing carbon dioxide, which will make your dough very softer, fluffier. Okay, that is the use of yeast in bread production. Okay, and toddy is made by fermenting palm sap. Okay, nongu they tell no in Tamil. So adulande use panni pandradha toddy. It is a fermented drink. Okay, yes. Next, let's move on to other kind of fermentation. You have cheese, right? I think all of you know cheese. Everyone loves cheese in their food, correct? So you have Swiss, nariya types of cheese irukku, correct? Swiss cheese, Roquefort cheese, okay, chambered cheese, idella irukku. Best cheese enna theriyuma, unga paneer, correct? We call it as cottage cheese. enna solluvom adha, cottage cheese nu solluvom. And the organisms which are used to produce that is also very very important. So the Swiss cheese is produced by Propionibacteria shermani. This name is very very important. Roquefort cheese is produced by Penicillium roquefort. Okay, இந்த மாதிரி match the following type questionல இல்ல choose the correct answerல இந்த question கேட்கலாம். Okay, ரொம்ப ரொம்ப important. இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய holes வருதுல, this big holes, you can see the Tom and Jerry's cheese, correct? So it will have big holes, and that is because of this bacteria. What is the bacteria that is used to prepare this Swiss cheese? Propionibacteria shermani. Okay, can we continue now pasangla? Yes. Microbes in industrial product. நம்ம வந்து இப்போ welfare பார்த்துட்டோம், like householdல பார்த்துட்டோம், welfare in household. Now we are going to see welfare in industrial product. Okay, so we use it in preparation of antibiotic, we use it in preparation of fermented beverages, wine, alcohol, beer, so many fermented beverages we are preparing. Okay, the very first thing is fermenters. We need to understand about fermenters. So biotechnology and its application la kuda nama paathom. This is how a fermenter looks like. See how big it is. It is almost the size of a room. It's a very large vessel. Okay, இந்த fermenter வந்து நம்ம என்னன்னு கூட சொல்றோம், we call it as a bioreactor. ரெண்டுமே ஒரே பேரு தான் பசங்களா. Bioreactor and fermenter both means the same. Okay, very large vessel for growing microbes to produce beverages, antibiotics at industrial scale. கொஞ்சம் பண்ணனா நம்ம லேப்லயே பண்ணிடலாம், பட் அது ரொம்ப நிறைய நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்கே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு வேக்சின் இல்லை கண்ட்ரிக்கே தேவைப்படக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்னா we have to go for fermentation. Okay, so fermenters பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். stirred type bioreactor, sparge type bioreactor, அந்த மாதிரி நிறையா பார்த்தாச்சு. Okay, so these are the different parts of your bioreactor or fermenter. Okay, so என்ன இருக்கும், you will have an impeller, correct? You will have a shaft. இது வந்து உங்களோட shaft. Shaftல வந்து blades இருக்கும், they are called impellers. Okay, they help in mixing of the medium. Okay, then you also have a motor, you have an aerator that will provide the oxygen, you have paddles. Okay, you have a product outlet and the temperature has to be controlled, so you have a water jacket. Okay, then you have a acid or base inlet to maintain the pH, then you have your nutrient inlet. Okay, these are all some parts of your fermenters. I hope this is clear pasangla. Okay, இது வந்து நம்ம already cover பண்ணிட்டோம். என்னென்னலாம் beverages use பண்றோம்? First you have Saccharomyces cerevisiae. So what is the main bacteria, sorry not bacteria கிடையாது, main microorganism that is used in the preparation of fermented beverages? It is Saccharomyces cerevisiae. So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Yeast ன்னு சொல்றோம். திருப்பி சொல்றேன், yeast is a
fungi, it is not a bacteria. Okay, it is production of alcoholic beverages from malted cereals and fruit juices. I think all of you know how they prepare wine. Okay, I'll give you a scenario. ஒரு 10 கிலோ grapes எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 5 கிலோ சுகர் எடுத்துக்கோங்க, மேக் அ வெரி குட் ஜூஸ். டோன்ட் ரிமூவ் தட் பல்ப், அந்த பல்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, அண்ட் ஆட் அரவுண்ட் 2 to 3 வேண்டாம், ஒரு 5 grams ஆஃப் ஈஸ்ட், பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட்டை வந்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆட் தட் ஈஸ்ட் பவுடர், ஈஸ்ட் சொல்யூஷன் இன் டு த ஜூஸ். ஓகே, ஆஃப்டர் ஆடிங் தட் ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் அ டார்க் ரூம். Okay, when you keep it in a dark room, there will be a lot of yeast that will multiply. Okay, and it is going to turn the sugars into alcohol. Okay, and there is an enzyme in yeast called zymase. Okay, so this zymase will actually convert your sugar into alcohol, ethanol ku convert panno. Okay, இப்போ அதே வந்து நம்ம distill பண்ணாம யூஸ் பண்ணோம்னா that will become wine and beer. If you distill and use, it is whiskey, rum and brandy. Okay, without distillation and with distillation. Okay, so zymase is an enzyme that is going to convert, inga eludren. So you have sugars, it's a anaerobic respiration. Okay, sugars is converted into alcohol, okay, in presence of enzyme called zymase. I hope this is very very clear for all of you guys. Can we continue pasangla? Okay, yes or no? All of you do let me know. Yes, this is a weird fact. Okay, I think all of you know what this is, right? This is called bread mold. Bread irukku, breadல வந்து ஒரு fungi வளர்ந்திருக்கு, அது பேர் வந்து bread mold. Okay, so bread mold ஓட scientific name வந்து rhizopus. Okay, so இத வந்து ஒரு காலத்துல they used to treat wounds itself. Okay, this bread mold they used to take and they used to spread it on the wound, so the wound used to start healing. Can you think where the correlation is? Correlation எங்க இருக்கு? என்னப்பா bread mold ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம், அதை எப்படி எடுத்து woundல அப்ளை பண்றாங்க, அது எப்படி wound சரியாகுது? That is what is your antibiotic pasangla. Okay, so you have very very important thing. These bread mold could have produced certain substances that kills the bacteria on my wound. Okay, and that is what led to the discovery of antibiotic. ரொம்ப பெரிய டிஸ்கவரி இது. ஓகே, இப்போ நிறைய பேர் we are able to resist bacterial infections na, it's all because of antibiotics. So you go to your doctor, if you are very very sick, the doctor will prescribe you antibiotics. ஒரு 4-5 நாள்ல we can recover. Okay, antibiotics பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். Okay, so first of all there is one small story. Okay pasangla, so it was discovered by a person called Alexander Fleming. Okay, இவர் தான் நம்மளோட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணார். ஓகே, அவர் ஆக்சுவலா ஒரு பெட்ரி பிளேட்ல பாக்டீரியா க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தார். என்ன க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தார் பசங்களா? பாக்டீரியா க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தார். ஓகே, சடனா அது மேல ஒரு ஃபங்கை தானா க்ரோ ஆச்சு. Okay, a fungi started growing on that. Okay, the fungi started growing on the plate, and what he observed was, as and when the fungi was growing, okay, the bacteria started dying. Okay, என்ன ஆச்சு, அந்த fungi வளர அந்த பாக்டீரியா வந்து கம்மி ஆயிட்டே போச்சு. Okay, that's very very important to understand. So the fungi was more. Okay, the fungi started developing a lot, but the bacteria started dying. Okay, so fungi grew, bacteria died. Okay, அப்போ அவருக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு, ஏன் இந்த பாக்டீரியா சாவுதுன்னு அவர் வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தார். சடனா அவருக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆச்சு. எஸ், because this fungi is producing certain substances that is killing my bacteria. Okay, அப்போ அது என்ன fungi அவர் grow பண்ணார்னா, he grew a very very important fungi called Penicillium. All of you please make a note of it. Penicillium notatum. So the first antibiotic producing fungi was Penicillium notatum,
and he isolated one substance from Penicillium notatum which killed the bacteria, and he called it as penicillin. Okay, நிறைய பேருக்கு தெரியும் penicillin. So which is the first antibiotic pasangala? Penicillin. And all this happened during Second World War time. So Second World War time la நிறைய பேருக்கு அடிபட்டு நிறைய பேர் wound infection, bacterial infection நால they were all dying. But with the discovery of this antibiotic, what happened pasangala? We could save a lot and lot of life. Okay, I hope this is clear. So this is about Alexander Fleming's story of antibiotic. Okay, நான் சொன்ன அதே ஸ்டோரி தான் இங்கே பாருங்கள். he was actually growing நான் பாக்டீரியான்னு சொன்னல, அது என்ன பாக்டீரியானா Staphylococcus. Okay, he observed the Penicillium notatum growing. இங்கே பார்த்தீங்களா Penicillium colony தெரியுதா? ஃபங்கை எப்பவுமே இப்படி தான் grow ஆகும். The bacteria didn't grow at all. Okay, then he actually observed that something that is produced by the Penicillium notatum is inhibiting the growth of the bacteria. That is what we call it as antibiotic. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so இப்போதைக்கு plague, whooping cough, okay, diphtheria, leprosy, which is used to treat, we use antibiotics to treat a lot of diseases. Pneumonia. Okay, antibiotic இல்லாட்டி நான் யோசிப்பேன், how could people have recovered? எவ்வளோ சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, யூடிஐ யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது. ஆனால் நிறையா பேருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கை எப்படி வைஸாக யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல பசங்களா. இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க, டாக்டரே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் தான் ஆன்டிபயோட்டிக் எழுதி தருவாங்க. பெனிசிலின், ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், அமாக்சிலின், நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எழுதும் போது அவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க 5 நாள்னா 5 நாளைக்கு தான் சாப்பிட்ணும். ஓகே, ஜாஸ்தியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஹேவ் இட் ஃபார் கம்ப்ளீட் 5 days. ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் அந்த 5 days கோர்ஸை முடிக்காட்டி அந்த பாக்டீரியா வில் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தீஸ் டேஸ் பசங்களா. ஓகே, வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு நீங்களே உங்களுக்கு டாக்டர்னு நினச்சிட்டு யூ வில் கோ ப்ரிஸ்கிரைப் யுவர் செல்ஃப். எனக்கு ஒரு அசித்ரோமைசின் கொடுங்க, எனக்கு ரொம்ப த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்குன்னு போய் கேட்பீங்க. மெடிக்கல் ஷாப் பீப்புள் தே வாண்ட் டு டூ பிஸ்னஸ், தே வில் கிவ் யூ அசித்ரோமைசின். ஓகே, யூ நோ அசித்ரோமைசின் இஸ் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் antibiotic. Okay, it can actually kill the good bacteria that is present in you in case you had a viral infection. Okay, so through 2-3 days உங்களுக்கு cold fever அப்படியே இருந்துச்சுன்னா please go and visit a doctor. There is no one who knows better more than your doctor. Okay, so always avoid antibiotics without the prescription of doctors. Okay, yes, because they can kill the bacteria which is there naturally in my body if it is not necessary. So நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they don't give antibiotics that easily. They will wait. Okay, they will wait for the child's immunity to work. Okay, so how do we define antibiotics? They are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbe. Which is the first antibiotic? Penicillin. So penicillin was isolated by what, from which fungi? Penicillium notatum. And who discovered antibiotic? It was Alexander Fleming. மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் உங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து. ஓகே, we shall continue now. இப்போ நம்ம first fermented beverages முடிச்சோம், அதுக்கப்புறம் antibiotics படிச்சோம், இப்போ enzymes and chemicals. So how are we using microorganism to produce enzymes and chemicals is what we are going to discuss now. This table is very very important right from your NEET point of view க்கு உங்க board exam point of view க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். citric acid. So இந்த citric acid, acetic acid, lactic acid எல்லாம் எதுல யூஸ் பண்றோம்? நம்ம காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம், மெடிசின்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம், காஃப் சிரப்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம். ஓகே, so they are all used in different composition. So citric acid is obtained from Aspergillus niger. Very very important question. இந்த Aspergillus niger என்றது ஒரு fungi. Okay, acetic acid ரொம்ப easy, acetobacter acetyl. Okay, lactic acid என்றது lactobacillus, butyric acid என்றது clostridium butylicum. Okay, இது மூணுமே பாக்டீரியா. ஓகே, இது ஒன்று மட்டும்தான் உங்களோட ஃபங்கை. Aspergillus,
Niger produces citric acid. In the table, rombo important. So what are they? Organic acid. You have 4 organic acid, citric acid, acetic acid, lactic acid and butyric acid. Rombo mukkiyamaana vishayam pasangla. Okay, we will continue now. Idhu sila pictures. Okay, this is your Aspergillus niger. It is a mold. Okay, unga bread mold mari idu oru mold ana structure. Idu Acetobacter aceti, idu Clostridium butylicum. Okay, botulinum illa butylicum. Okay, I hope it is clear still here. Okay, what organism produces what? Yes. Ipo enzymes patti paakalam. You can produce enzymes from bacteria. That's very interesting. Okay, the enzyme oda function enna? Okay, inga paranga unga protease and pectinase. Okay, these two are enzymes which are used in making fruit juices. உங்க ட்ராபிக்கான ஆகட்டும் நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ்ன்னு சொல்லி விற்கிறாங்க தெரியுமா? நீங்கள் வண்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா? தே ஆர் ஆல்வேஸ் கிளியர். அதில் வந்து ஒரு சின்ன டெப்ரிஸோ ஒரு சின்ன அந்த ஃப்ரூட் பீஸோ எதுவுமே இருக்காது. எப்படின்னா தே ஆர் யூஸிங் என்சைம் டெக்னாலஜி பசங்களா. ஸோ வாட் தே டூ, தே யூஸ் திஸ் enzyme protease and pectinase. This protease will digest the proteins that are present in the cell wall of the plants, okay, or the fruit. Pectinase will basically clear the fruit juices. So உங்களுக்கு அந்த clear ஆன fruit juices கிடைக்கும். அப்புறம் it is also used in retting fibers. Okay, and in the protease வந்து நம்மளோட டிட்டர்ஜென்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. உங்கள் டைட், ஏரியல், சர்ஃபெக்சல் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன தெரியுமா பசங்களா? தே ஆர் ஆல் என்சைம்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரோட்டீஸ் என்ன டைஜஸ்ட் பண்ணும்? உங்கள் ப்ரோட்டீன்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணும். ஏதோ ஒரு சாப்பாடு உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் கொட்டிச்சு. ஓகே, ஸோ வென் தே யூஸ் ப்ரோட்டீஸ் இன் த detergent, it is going to digest the proteins that's present in your dirt. Okay, and similarly you have lipase. It is used in detergent to remove the oily stains from the laundry. Okay, oil, butter adala unga dress la kottiruchina they use this lipase. Okay, you have the surfexel ad telling kuch bhi dag like andha mari oru vishayam irukla. So enna alukku irundhalum remove pannironu, the same thing. Okay, butyric acid. So butyric acid, streptococcus endradhu ஒரு molecule produce பண்ணோம். அது பேரு streptokinase பசங்களா. So this streptokinase is used as a clot buster. Okay, so heart attack and the myocardial infarction na it's a kind of heart attack where the heart muscles fail to pump. Okay, and the time la nama streptokinase nu solli oru injection கொடுப்பாங்க. And this streptokinase will allow the clot to dissolve. அந்த clot ஆயிருக்க இடம் வந்து அப்படியே dissolve ஆவறதுக்கு நம்ம we will use your streptokinase பசங்களா. Okay, we also have genetically modified. So streptococcus is genetically modified. ரொம்ப important. Okay, it is genetically modified to produce a molecule called streptokinase. So எல்லாரும் இத நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. So என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்? streptokinase ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். இந்த streptokinase நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம்? we use it as a clot buster. Okay, to treat myocardial infraction. Every word is a very important question பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். They can ask this in exam. ஓகே, நான் உங்கள் சிபிஎஸ்சியில் நிறைய அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதில் இது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான கெமிக்கல் ப்ராடக்ட், த மைக்ரோப் யூஸ்ட் அண்ட் வாட் ஆர் தே யூசஸ். This is also equally important. Okay, so first you have streptokinase, next you have cyclosporin A. So cyclosporin A வந்து எந்த ஆர்கானிசம்ல இருந்து வந்து ஐசோலேட் பண்றாங்கன்னா Trichoderma polysporum. Okay, in the cyclosporin A oda function enna? It acts as an immunosuppressive agent in organ transplant patient. Say for example a person X க்கு வந்து இப்போதான் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? உங்கள் பாடிக்கு வந்து அந்த புது கிட்னி வந்து ஒரு நான் செல்ஃப் ஆனது, கரெக்டாக இட் டசன்ட் பிலாங். ஸோ யோர் பாடி வில் ஸ்டார்ட் அட்டாக்கிங் தோஸ் நியூ கிட்னி செல்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட இம்யூனிட்டியை வந்து குறைக்கணும், இம்யூனிட்டியை சப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் வை வி ஹாவ் இம்யூனோசப்ரெசன்ட்.
ஓகே, என்ன ஆகும் மேம் நம்ம பாடி வந்து நம்மளோட புது கிட்னியை போய் அட்டாக் பண்ணுச்சுன்னா there will be graft rejection. ஓகே, so we use immunosuppressants to prevent graft rejection. Graft na enna? The new organ that has been introduced into a person body is called graft. So அந்த graft வந்து நம்ம பாடி ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமை சப்ரெஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணுறோன்னா by using cyclosporin A. Okay, the next one is statins. Okay, so இந்த statins ஓட function என்னன்னா they reduce your blood cholesterol. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்கள் வீட்டில் யாராச்சும் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டாட்டின்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். Okay, so it inhibits the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. So cholesterol oda levels வந்து கம்மி பண்ணும். It is obtained from again it's a fungi, Monascus purpuris. Okay, உங்கள் Saccharomyces cerevisiae is a species of yeast. Your Monascus purpureus is also a species of yeast. இது ரெண்டுமே fungi தான் பசங்களா. ஓகே, ஸோ 3 பயோஆக்டிவ் மாலிக்யூல்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ், இன்னொன்று வந்து சைக்ளோஸ்போரின் ஏ, இன்னொன்று வந்து ஸ்டாட்டின்ஸ். ஓகே, ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் ஏவை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பசங்களா? எல்லாரும் சாட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ கிளாட் பஸ்டர். சைக்ளோஸ்போரின் ஏவை என்னன்னு சொல்கிறோம்? இம்யூனோ சப்ரெசிவ் ஏஜென்ட். ஸ்டாட்டின்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம்? பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லோவரிங் ஏஜென்ட். அவ்வளோதான் 3 இம்பார்ட்டன்ட் மாலிக்யூல் அண்ட் வாட் தே ப்ரொடியூஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டேபிள் மாதிரி எழுதி நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல ஒட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா whenever you see it you can recall and there is no chance that you guys will go wrong in this. Okay, தப்பே ஆகாது. Okay, you can see this is your Monascus purpureus. Okay, and that is your Trichoderma polysporum. So Monascus purpureus ல இருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? ஸ்டாட்டின்ஸ். ஓகே, ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்பர்மம்லேருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? சைக்ளோஸ்போரின் ஏ. சைக்ளோஸ்போரின் ஏ. இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. இஃப் தெர் இஸ் எனிதிங் யூ ஹவ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின், மைக்ரோப்ஸ் இன் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீவேஜ்னா என்ன பசங்களா? இட் இஸ் அ வேஸ்ட் வாட்டர். ஓகே, அது ஒரு டொமெஸ்டிக் வாட்டராக இருக்கலாம், டொமெஸ்டிக் எஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்கலாம். டொமெஸ்டிக் எஃப்ளூயண்ட்னா என்ன? த வாட்டர் விச் த ஹவுசஸ் லெட் அவுட். கரெக்டாக? இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்கலாம். எஃப்ளூயண்ட்னாலே வேஸ்ட். ஓகே, த வேர்ட் எஃப்ளூயண்ட் ஓகே மீன்ஸ் வேஸ்ட் வாட்டர். ஓகே, very very important. So inga many places, many huge cities have this kind of wastewater treatment plant. ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னா என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் டொமெஸ்டிக் வாட்டர் எல்லாம் நம்ம வாட்டர் பாடிஸ்குள்ளே விட்டுறோம். ட்ரீட் பண்ணாமையே வாட்டர் பாடிஸ்குள்ளே விட்டுறோம். the entire water body gets polluted. Okay, and it is going to reduce the quality of my drinking water. Okay, so this is very very important. Okay, what? Sewage treatment. Yes, so sewage treatment la enna steps irukna? Your municipal wastewater contains large amount of organic matter and microbes. Okay, sewage is treated in sewage treatment plant to make it less polluted. Okay, இப்போ அந்த sewage treatment ஆன அப்புறம் அந்த water வந்து is it fit for drinking? No, but it is fit for domestic purposes. Okay, அது வந்து குடிக்க முடியாது, it is not potable. Okay, but you can use it for other purposes other than drinking. Yes, so the sewage treatment basically includes 2 steps. One is your primary treatment, other one is your secondary treatment. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்க primary treatmentல என்னன்னா it is a treatment. வந்து நம்ம எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் போறதில்ல. So we are just going to use different kinds of techniques. Okay, filtration, settling tank, அந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் ஃபிசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். இது வந்து செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோபியல் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். வி யூஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டு பயாலஜிக்கலி ரிமூவ் கண்டாமினன்ஸ் ஃப்ரம் வேஸ்ட் வாட்டர். அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டை மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் சாப்டரில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஹவு ஆர் மைக்ரோப்ஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் ட்ரீட்டிங் சீவேஜ் வாட்டர்? ஓகே, ஸோ ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்
treatmentல என்ன நடக்குது பசங்களா? So the first, the water, the effluent, okay, the municipal water will be passed. இந்த ஒரு flow chart clear-ஆ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். All of you pay attention to what I'm telling. Important 5-mark question, okay? So the sewage is collected. Okay, the sewage is passed through many filters. Okay, the filters will be of different pore size. Okay, in the filtration nala enna இந்த மாதிரி paper, okay, grit na அந்த சின்ன குட்டி stone, pebbles, leaves, okay, the suspended particles, சும்மா சொல்லணும்னா the suspended particles will be removed. ஓகே, ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய குப்பை இருக்கும், கரெக்டாக? தோஸ் சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் பி ரிமூவ்ட் இன் ஃபில்ட்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் வி டூ செடிமெண்டேஷன். செடிமெண்டேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை பசங்களா, இட் வில் பி அ லார்ஜ் டேங்க். ஓகே, ஐ வில் அலோ த வாட்டர் டு செட்டில் டவுன். ஸோ என்ன பண்ணுவேன், அந்த தண்ணியை ஒரு நாள் 10 நாள் ஒரு வாரம் அப்படியே செட்டில் பண்ண விட்டுருவேன். அப்படி செட்டில் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் பசங்களா, ஆல் தி லைட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ், ஓகே, த லைட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் ஃப்ளோட் அப். Okay, and all the denser particle will actually settle down. புரிஞ்சதா? The lighter particles will actually settle down, okay, and this will the lighter particle will float, denser particle will settle down. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது இருக்குல்ல, இந்த வாட்டர் இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம effluent ன்னு சொல்றோம். Okay, this what is obtained is called as effluent, and this effluent is taken to the secondary treatment. Okay, so இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நம்புறேன். இதை வந்து இங்க ஒரு solid மாதிரி இருக்கா, okay, the denser particles that are settled at the bottom, அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா we call it as primary sludge, sediment ன்னு சொல்றோம். ஸோ இதை நம்ம இட் இஸ் ரிச் இன் ஆர்கானிக் மேட்டர். ஸோ அதை நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணலை. ஸோ அதை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், காம்போஸ்டிங் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் டு ப்ரொடியூஸ் மேன்யூர்ஸ் வி ஆர் யூஸிங். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் யோர் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம். செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன ஆகுது, இந்த எஃப்ளூயண்ட்டை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறோம். அண்ட் தட் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய டேங்க் இருக்குது, அது பேர் எரேஷன் டேங்க். ஓகே, இந்த எரேஷன் டேங்க்கில் கண்டினியூஸ்லி there will be air that is passed, agitation ஆகும், கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் at a very very high speed. ஓகே, அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும், மெக்கானிக்கல் அஜிடேஷன் ஆகும், ஃப்ளாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகும், அதில் இருக்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இப்படி ஃப்ளாக்ஸ் மாதிரி ஆகும். ஓகே, ஃப்ளாக்ஸ் ஆக என்ன ஆகும்னா you will have the microbes eating up all my organic matter. ஓகே, என்னோட ஆர்கானிக் மேட்டரெல்லாம் அந்த ஃப்ளாக்ஸில் இருக்க பாக்டீரியாவோ ஃபங்கையோ எனி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வில் ஈட் அப். ஓகே, ஸோ த ஆர்கானிக் கண்டென்ட் டிக்ரீசஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி அதில் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு, இன்னும் இங்கே ஆர்கானிக் கண்டென்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஹியர் ஐ ஹவ் ரிட்டன் அ வேர்ட் கால் BOD, right? BOD decreases. What is BOD? Biochemical oxygen demand. ஓகே, என்ன ஆகும் பசங்களா, ஆர்கானிக் மேட்டர் அதிகமாக இருக்குது. Do you think the oxygen will be less or more? Oxygen will be very very less. Okay, in a sewage water or even in this effluent, the oxygen concentration is very less, and as a result the demand for oxygen is more. Okay, so that is why when the water is slowly getting filtered, the biological oxygen demand decreases. Demand கம்மியாகும், ஏன்னா என்னோட ஆர்கானிக் மேட்டர் கம்மியாயிட்டே வருது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் BOD பசங்களா, பயோகெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். ஓகே, ஸோ வென் வில் த BOD இன்க்ரீஸ், வென் த ஆக்சிஜன் டிக்ரீசஸ். ஓகே, ஐ வில் டாக் அபவுட் BOD a little later. ஓகே, இன்னும் கிளியராக சொல்லித்தரேன். இப்போ திருப்பி செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் செடிமெண்டேஷன். இது வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட், இது வந்து உங்களோட செகண்ட் ரவுண்ட். ஸோ இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து 2 கிடைக்கும், கரெக்டாக? ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ செடிமெண்ட் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் அ எஃப்ளூயண்ட். ஓகே, அந்த எஃப்ளூயண்ட்டை வந்து நம்ம டெர்ஷரி ட்ரீட் பண்ணுவோம், குளோரின் ஆட் பண்ணுவோம், கொஞ்சம் வாட்டரில் கொஞ்சம் ஸ்மெல் இம்ப்ரூவ் ஆகும், தென் வி அலோ இட் இன் டு ரிவர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரீம். ஓகே, இங்கே கிடைக்குதுல்ல இந்த செடிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஆனேரோபிக் ஸ்லட்ஜ் டைஜஸ்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜுன்னு சொல்கிறோம். ஏன் வந்து இதை நான் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜுன்னு சொல்கிறேன்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் ரிச் இன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். நிறைய பாக்டீரியா இருக்கும் which are capable of producing organic manure or which is capable of producing biogas.
okay இந்த sludge வந்து நான் digest பண்ணி I can produce biogas or manure. It's my option. So nothing is going waste. We are making the best out of the waste. ஓகே ஸோ நம்ம வந்து வேஸ்ட்டையும் ட்ரீட் பண்ணுறோம், ஓகே தண்ணியவும் க்ளீன் பண்ணுறோம், parallelly I'm also getting manure and biogas done, which is very natural when compared to your petrol and diesel, okay, and also a chemical fertilizer. ஓகே இவ்வளோ தான் பசங்களா உங்களோட ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் we use filtration and sedimentation. செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் aeration and another round of settling or another round of sedimentation யூஸ் பண்ணுறோம். So when I do aeration, there will be flocks formation and those flocks will be able to digest all the organic matter. That's it, simple. Okay, next. இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் primary treatment. Okay, removal of the floating debris, okay, and you can see the grit that is being collected. Yes, next. This is your sedimentation tank. Okay, inga parunga influent, it is passed through filters. You have your grit chamber, you have your sedimentation tank. What is passed is your effluent. So inga collect aayirukradhu enadhu adu vandu primary sludge, okay, which is again used in the preparation of your manures. Okay, yeah. Next, செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். இங்கே பாருங்கள் எரேஷன் தெரியுதா, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தண்ணி சுற்றுது பார்த்தீங்களா. ஸோ அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக தண்ணி சுற்றும் போது என்ன ஆகும், யூ வில் ஹேவ் ஃப்ளாக்ஸ் ஃபார்மிங். ஓகே, ஸோ பாக்டீரியா, ஃப்ளாக்ஸ்னால் என்ன, பாக்டீரியா அசோசியேட்டட் வித் ஃபங்கல் ஃபிலமெண்ட் டு ஃபார்ம் அ மெஷ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், டிஃபைன் ஃப்ளாக்ஸ். Okay, these microbe consumes the organic matter in the effluent. This reduces the BOD. சில புக்ஸில் பயாலஜிக்கல்னு கொடுத்துருக்காங்க, சில புக்கில் பயோகெமிக்கல்னு கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Okay, they will going to reduce the BOD and thereby decreases the DO. DO na enna pasangla, dissolved oxygen. The oxygen content in the water slowly improves. Okay, என்னோட BOD கம்மி ஆனாலே என்னோட வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம். Okay, yes. So this is what is happening in your secondary treatment. Aeration tank, settling tank. Okay, you can see the activated sludge. So in the activated sludge edukku nama use pandrom, anaerobic sludge digester la use pandrom. It is used to prepare your biogas or manure. Every word is very very important pasangala. Romba romba mukkiyamaana vishayam inikku na solli kuduthittiruken. This entire treatment can come for 5 marks. Okay, now you have DO, nada sonna, amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize all the organic matter in 1 liter water is called as BOD. Okay, na sonna biochemical nu solranga, biological nu solranga. It's a measure of organic matter in water. Greater the BOD, okay, greater is the pollution. Nariya pollute aayirukku thanni. Okay, lesser the BOD, lesser is the pollution. Okay, you can see here aeration, you can see the settling tank. பக்கத்துல இருக்கும். இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சின்னதாலாம் இருக்காது. It will be very very huge. BOD levels, BOD level 1 to 2 இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தண்ணி. Okay, 3 to 5 na moderately cool, moderately clean. 6 to 9 na poor. 100 or more very very polluted. It has a lot of organic matter in it. Okay, yes, yeah. Sediment you obtain, correct. Sediment is called as activated sludge, and this activated sludge திருப்பி நம்ம வந்து அதை aeration tankல விடுவோம். ஏன்னா it contains microbes. Okay, and that microbes will help in the growth of another microbe, and that will help in digestion of my organic matter. Okay, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் இது. Sludge and like methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, which is used as biogas. Okay, and the effluent is released into natural water bodies like rivers and streams. They are doing two things. Oru kalla rendu getting useful gases like biogases, which can be used for different purposes like lighting. The entire process has been explained. Okay, yeah. இப்போ இதுதான் உங்க entire plant. It will be set up at a very very large scale. So இங்க பாருங்க, first என்ன ஆகுது, have one
wastewater sewage is here, okay, then it is basically going for a separation purpose. இங்க வந்து உங்களோட activated sludge treatment நடக்குது, இது வந்து உங்களோட aeration, okay, a lot of things goes when it comes to your wastewater treatment plant. Okay, you can see finally the water is let into rivers or streams. Okay, so it's a mixture of gases. Mainly biogas la edoda constitution nariya irukona methane da adhigama irukum. Okay, it is produced by methane. Yaar produce pandra? It is produced by bacteria like methanogens. Okay, so methanogens grow anaerobically. Idu da romba mukkiyam. Okay, you would have seen cow dung, correct? So ஊர்ல எல்லாம் cow dung வந்து ஒரு cake மாதிரி பண்ணி they usually use it for fire, right? So yeah, the same thing here, the same function here. Okay, yes, they produce methane along with carbon dioxide, and example for methanogenic bacteria is methanobacter. Okay, the methanobacterium enga irukna, it's present in anaerobic sludge. Nama previous slide la paatholla secondary treatment la keela sludge vandu settle avonu, it is present in your anaerobic sludge, and it is also present in the rumen of cattle. So cattle, they are all leaf eating animals, correct? So they have a special structure called rumen. So the rumen will have a lot of methanobacterium which is going to help in the digestion of cellulose. Cattle dung contains this bacteria, so dung is used for generation of biogas. So this is our biogas plant. Okay, so inga vandu nammaloda kitchen waste agatum unga cow dung agatum, okay, we keep putting the inlet here. Okay, agamodhu enna agum, and I will keep the biogas plant closed, so it is anaerobic. appo adula irukka methanobacter oda reproduction fast agum, it is going to produce biogas. Okay, you can see the biogas is collected, and in many villages these days they are using biogas for lighting purpose. Okay, ipo ellarum maarittaanga, all of us have become natural. Okay, so yes, uses cooking and lighting ipo da sonna. It was first started in Indian Agricultural Research Institute. Okay, this technology was developed by this people, IARI, Khadi and Village Industries Commission. Okay, so waste la nama or best kondu varom, adu ennikkume thappu kedaiyadu. Okay, we need to see possibilities everywhere, and that's what they are doing. Okay, and where is this? In your rumen. This is your ruminants. Okay, ruminants la enna irukku, avanga digestive system la rumen nu or structure irukku. Anga enna irukku? Methanogens irukku. இந்த methanogens enna pannom? They actually digest cellulose and other plant products into methane. Avladha, that's your biogas. Okay, okay, we use it as a fertilizer, soil amendments, livestock bedding. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நிறைய வந்துருச்சு, பயோ பிளாஸ்டிக் வந்துருச்சு, பயோ ஃபியூவல் வந்துருச்சு, இங்கே பாருங்கள் பயோ ஃபியூவல் வந்துருச்சு, நிறைய விஷயங்க we have all transformed to sustainable of energy. Okay, okay, these are all some renewable sustainable sources of energy which causes less pollution also, pasangla. So coming to the last part of the chapter, microbes as biocontrol agent. How are microbes used in controlling pests? How are microbes useful in controlling other diseases? Okay, so use of biological method to controlling pest. Chemical pesticides and insecticides cannot be used. Okay, ஏன்னா அதை யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? They are harming us, they are harming the plants, they are harming the soil. Okay, it is causing pollution. These are some very interesting examples. Okay, example ரொம்ப முக்கியம். Ladybird, அதாவது beetle ன்னு சொல்றோம். We use this ladybird or beetle to get rid of aphids. Okay, next, dragonfly to get rid of mosquitoes. Baculovirus genus nucleopolyhedrovirus attack insects and other arthropods. So these are all some bioorganisms or microorganisms or insects which kill the pest. Okay, ரொம்ப interesting ஆன விஷயம் இதெல்லாம். Every example is very very important. Okay, yeah.
Next you have BT cotton, BT brinjal, அது already discuss பண்ணிட்டோம் biotechnology and its application ல. To control butterfly caterpillar, available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed on the vulnerable insects where they are eaten by the insect larvae. நம்ம பார்த்தோம்ல the nucleopolyhedrovirus, அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு sachet ல இருக்கு, ஒரு packet ல இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி we just spray on the plants. Okay. Next, in the gut of the larvae, the toxin is released and the larvae gets killed. The scientists have introduced one more method, that is your BT toxin, BT cotton, okay, your genetically modified organisms, plants, adu irukku. Yes. Next you have Bacillus thuringiensis. This is a non-BT brinjal and this is a BT brinjal. You can see the loss there. You can see how insects have basically destroyed there. Here it is not destroyed because I'm using BT, okay, genetically modified organism. Yeah. Next you have other control, trichoderma. Trichoderma is a fungi, okay. Where is this fungi present? It is present in the root. It's naturally present. It is used to control several plant pathogen. Okay, baculoviruses, adla ஒரே ஒரு வைரஸும் ஒரே ஒரு வைரஸ் யூஸா இருக்கு, கரெக்டா? வைரஸ் எல்லாமே harmful கிடையாது. This virus is useful. Okay, we call it as baculovirus. Okay, so especially the genus nucleopolyhedrovirus, they attack insects and other arthropods, so suitable for species specific narrow spectrum insecticidal application. They have been shown to have negative impact on plants, mammals. They don't infect us. Okay, they just kill the insects and other arthropods. Okay, so இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் integrated pest management ன்னு சொல்றோம். நம்ம சும்மா insecticides, pesticides, chemicals ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த சாயிலும் கெட்டு போறது இல்லாம நம்ம உடம்பும் கெட்டு போறதுக்கு பதிலா I'm using different methods, integrate பண்றேன். என்ன யூஸ் பண்றேன்? I'm introducing other organisms which could kill the other insects. Okay, I'm using this nucleopolyhedrovirus, I'm using trichoderma species, so I'm controlling my pest using organism without the interference. எதோட interference இல்லாம பசங்களா என்னோட fertilizers, என்னோட pesticide, என்னோட insecticide ஓட influence இல்லாம I'm using a very natural method which is going to be beneficial both for the plant and for human beings. Okay, and இன்னொரு என்ன விஷயம்னா there is no proven evidence that this biocontrol agent are harmful to us. அதே உங்க insecticides, pesticides, they are harmful to us. அதுக்கு வந்து நிறைய evidence இருக்கு. Coming to the last topic, you have microbes as biofertilizer. இப்போ நம்ம insecticides பத்தி படிச்சோம். Fertilizers na enna? They are chemicals which will be sprayed, correct, in order to improve the fertility of the soil. You have a nitrogen, phosphorus, potassium, NPK fertilizer, நிறைய விதமான fertilizer இருக்கு. ஸோ நான் நேச்சுரலாக யூஸ் பண்ணால் என்ன பிரச்சனை? ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகே, நான் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அது வந்து என்னோட ஃபுட் செயினில் என்டர் ஆகுது, என்னோட ஹியூமன் பீயிங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது, என்னோட பிளான்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது, என்னோட சாயில் ஃபர்டிலிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணுது. அதே நான் பயோ ஃபர்டிலைசர். ஸோ பயோ ஃபர்டிலைசர்னா என்ன? தே ஆர் மைக்ரோப்ஸ். ஓகே, தே ஆர் மைக்ரோப்ஸ் விச் என்ஹான்ஸ் த சாயில் ஃபர்டிலிட்டி. they naturally enhance பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, bacteria, fungi, cyanobacteria, they are all some examples of biofertilizer. So you have your rhizobium. So rhizobium என்றது எங்க இருக்கு? It is present in the root nodules of leguminous plant. இது படிச்சிருப்பீங்க. They help in fixing nitrogen. Okay, they are symbiotic. Symbiotic na enna pasangla? They are mutually helping. The rhizobium helps the plant helps the rhizobium. And there are some natural free living bacteria also. Every example is very very important. Azospirillum and azotobacter, they are free living nitrogen fixing bacteria. They fix it in the soil, not in the roots. Soil la irundhu plants absorb pannikum. Okay, so azotobacter and azospirillum are free living nitrogen fixing bacteria, whereas your rhizobium is a symbiotic, okay, nitrogen fixing bacteria. Next, this is about rhizobium. Can you see the nodules here? The nodules, நான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த nodules வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்லைடு மேலே க்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா, okay, you can see thousands of bacteria. Crush and you add little bit of stain and view it under microscope. You can see thousands and thousands of bacteria. They fix
atmospheric nitrogen. Okay, this we already discussed. Symbiotic. நிறைய question கேட்கலாம். ஸோ மைக்கோரைசான்றது என்னது? ஃபங்கை. ரைசோபியம்ன்றது என்னது? அது ஒரு பாக்டீரியா. ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது எங்கே இருக்கும்னா இட் வில் பி இன் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, தே என்ரிச்சஸ் த நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த சாயில். ஓகே, இந்த ஃபங்கை எந்த ஜீனஸ்க்கு சேர்ந்துருக்குன்னா க்ளாமஸ். Okay, this fungi belongs to this mycorrhiza belongs to Glomus genus. Okay, two important function. They help in the absorption of phosphorus. Rhizobium helps in conversion of atmospheric nitrogen. Mycorrhiza helps in absorption of phosphorus. Okay, they provide disease resistance and tolerance to drought and salinity. Rombo important significance of mycorrhiza. 3 mark question. They increase the plant growth and development. Inga paakringla how they are? They form an association. The plant root and the fungal mycelium will basically associate with each other. So adha nama mycorrhiza nu solrom. Inga parunga, there is no mycorrhiza. Here there is mycorrhiza. You see a lot of mycelium that has grown. So this will grow better. This will absorb phosphorus better. This will have good tolerance to kind of diseases. Okay, rombo mukkiyamaana vishayam. Yes. Then you have cyanobacteria. What are the cyanobacteria? They are photosynthetic, autotrophic nu sollala illa photosynthetic bacteria nu kuda sollala. Okay, they fix atmospheric nitrogen. Anabena, nostoc, oscillatoria. Okay, rhizobium endradhu symbiotic. Okay, unga azotobacter endradhu it is free living. Okay, your Anabena, nostoc, cyanobacteria. unga paddy fields. Okay, paddy fields na unga rice fields la cyanobacteria serve as a biofertilizer. They help in fixing the atmospheric nitrogen. This is a very important question. Which bacteria fixes nitrogen in paddy fields? Cyanobacteria. Leguminous plant la rhizobium. It adds organic matter and also increases the fertility. I hope this is clear. Every line is a possible question. Okay, especially if you are writing your CBSE exam. Okay, CBSE exam la nariya application based kepanga. So this chapter is filled with application based questions. Okay, so it's a very important chapter. So I have covered the entire chapter within an hour. Okay, idla romba mukkiyamaana vishayam. Coming to the exam corner. So first they can definitely ask sewage treatment. Romba mukkiyamaana vishayam idella. எல்லாமே important தான். இது ரொம்ப முக்கியம். You cannot miss this. Okay, biogas plant, about that they can ask you a question. Then you also have last discuss pannola biocontrol agent. Okay, and biofertilizer, and you also have this chemical products, enzymes. Okay, bioactive molecules and the 3 molecule irundhuchula lactic acid bacteria, organic acid, adalla easy. Okay, so this is about your exam corner. So don't miss this treatment easier vandarum. Okay, thank you for decoding biology with Nivetha, and don't forget to answer your Vati's top 5 question. Romba simple ana questions da ketirpo. Do answer so that your confidence will boost up. Thank you. Let's meet in at another session.